welcome back. My name's Andrew Keeping, and as many of you know, I'm a bit of an audiophile. I just love experimenting with finding the perfect microphone or microphone configuration or cluster mic configuration to get the perfect sound for my clients, just like this. So recently, my son's been bugging me and he's been saying, "Why don't you do a review of a USB microphone for gaming?" Now I'm thinking to myself, hold up a minute, what are you really asking me? Well, maybe I could have it after you? Maybe? Please? Then I thought, do you know what, that's not a bad idea. So I bought this, the TONOR Q9 USB microphone kit. All of this for $59.99. What do you get when you unbox this microphone kit? I was intrigued. You get the USB cable, you get the clamp to attach the cradle and the boom scissor arm to the table. You get a pop filter, you get a windshield or a windscreen, and of course you get the condenser microphone as well. Let's talk a little bit about the specifications now. Just what do we have with the microphone? Well, the microphone's a USB 3.0 cardioid microphone. It's a 16mm large diaphragm condenser microphone. And when we talk about cardioid, we're talking about like the heart shape. So it would take the sound from this part. Behind you would not get much sound, but at the front, that's where the focus is. It's a larger range. So we're going from 20 to 20,000 hertz. And that's the normal sound that the ear can hear. It's 16-bit rate, which can be a little bit limiting. In my recording studio, I use 24-bit, 32-bit float. So I actually would not be interested in using this as a microphone in my studio. But that doesn't affect most people. That's only because I work like that in my studio, my digital audio workstation. It works at 48 kilohertz, so this is ideal for video work because 48 kilohertz is quite often the frequency that we use for recording film and video. So today what I'm going to do, I'm going to put it through its paces and I'm going to test it on 3 different levels. First of all, I'm going to test it with gaming. So, of course, I gave it to my son. He had a little play around with it, used it with his mates, and they tested it out through the PlayStation 4 and, well, let's see what he felt. I'm also going to put it through its paces using it as a podcast or for YouTube videos. I see this probably as the area that it's well suited to. And then, of course, I'm going to put it in a studio environment where I will test it out, recording voice, recording instruments, and let's just see how it compares with other microphones there. So we've got a test here that I think is a very valid test. It's one that the microphone could well be used for to good effect, and that is using either Skype or QuickTime Player. And this will be a really good test for the microphone to see how the quality of the sound bears up compared with the microphones of most laptop or computers. So here we go. I'm going to move away so you get an idea of the proximity effect and the distance and the room noise, and then coming back again. And now on off-axis test, so you can still hear me, but
It's obvious I'm moving away, and that whole cardioid, the heart shape effect, you can hear where the sound of my voice works well. Now, without the pop filter, I haven't got the windshield on it either, but without the pop filter, you can hear the difference that it makes, because if I talk, the sibilances stand out. And if I said Peter Piper picked a peck of pickled pepper, you can hear the sibilances, the plosives on that. And let's put it back. Let's go. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. There you go. So one of the things I'm noticing, the more I use the microphone, is that there is quite a latency or quite a delay between the microphone and what you're seeing on a screen. So that's going through my computer. So that could be quite an issue for some people. And I would actually advise using the microphone with the volume turned down, and that will definitely help you feel a little bit more comfortable with the latency, with the delay. So I thought it'd be a good idea to give you a comparison with another condenser microphone. Now, this is running through my RME audio interface. It's the Fireface 802, which has superb preamplifiers. The microphone here is the AT4033, which is around a £400 microphone. I didn't want to go for the real high-end ones. I wanted to go for a middle-of-the-road Audio-Technica 4033. And each microphone has its place. Sometimes they work better for in certain instruments or voices than some of the very expensive ones. And that's where you have to understand the sound of your microphone and where it suits it best. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down. So I've just done some analysis on Insight 2 by Isotope, and it actually confirmed their signal to noise ratio of 97 decibels to be not far off the mark. It varied around between 100 and what have you, but that's not bad at all. And as you can hear with this, it's not a distraction. It's not bad. If I was recording very quietly, then you might hear a little bit. But do you know what? For the money, that really isn't a bad call. When I asked my son, what did you love about the microphone? And he was saying he loved the maneuverability of this boom arm. The fact that he could adjust it into different positions with ease was excellent, particularly with gaming. And he liked the fact, the proximity effect, that you could adjust the sound that people would hear by just moving closer and moving further away. Do you know what? I don't get this because I'm not a gamer, but when he plays with his mates, he loves the fact that he can play around with the mic a little bit. It's not a microphone that's stuck on a headset, which is too boomy, too in your face. When you're shouting and excited about things, he can move away from the microphone. He can play around with the sounds that he's getting. And fair enough, he knows what he's talking about. He enjoys that. The other thing he loved, he said, it looks really cool. It looks professional. It looks like you're a professional gamer. And do you know what? For $59.99, he loves that. The microphone itself
is very easy because you just, as I say, you plug and play, and you can just adjust the volume by pressing up and down with the one volume button, and that's brilliant. If you need to mute it, you just press and hold that button. And again, that was something that he really liked. What about the cons? Well, the biggest con for him was the fact that on the table that he had, the clamp, you need to have a straight edge table, really. He had one which arched up underneath, and it would have to adjust. So we had to fit a piece of wood underneath it for it to clamp on. But that was just his table. So just be aware of that. The other thing I suggested to him was for some of the noise from the table, if he was playing on the table and it would rattle or something like that, I said a simple, easy method to help that is when you clamp it to the table, make sure you use a bit of cloth or even a bit of foam. That's quite a useful technique because it softens, it absorbs some of that rattle, some of that sound. And when he's typing on the computer for the PC, that worked really well. So all in all, he loved it for gaming. His mates loved it for gaming because he wasn't shouting down this close microphone that was had so much distortion from his headset, and they really liked it as well. So it was a thumbs up from him. So what is the competition out there? Well, TONOR say that they pride themselves on getting feedback from at least 10,000 of their clients so that they can improve their products and make a better quality piece of kit and find the market that they're really aiming for. Now, in that market, around the sort of price range and above, you've got the Fifine company, you've got Blue Yeti, Samson, Behringer, and all of these also produce good USB. You've got loads of videos out there to show what the microphones are. You've got videos out there to be able to help you in deciding if you want to compare USB microphones. So my take on this, is it worth the money? For me, because I've already got equipment, obviously I wouldn't be investing in this. But do you know what? I'm really happy to give this to my son because he is chuffed to pieces with it. And if you are a startup YouTuber and you've been using your microphone on your phone, or you've been using for vlogging a microphone on your computer or something like that on a camera, these have poor preamplifiers. These don't have very good microphones either. And this is definitely a step up because the higher frequency gives you more range on which to work. It picks up more frequencies within the voice. So it gives you a better quality sound straight away. Yes, it does do that. And it's a plug and play. So you just plug in, you can adjust the volume. You don't have to think about too much. You don't even have to download any new software. It goes straight in. You click on your sound devices on your computer and you go into the Q9. It's easy and it sets it up for you. So it works really well. Then if you're using, say, iMovie or whatever your photo or video software is, you can adjust the EQs in there because they have built-in EQs and compression, so you can adjust the sound however you want to, and that's a good thing too. What about for gaming? Well, I told you how my son felt about it. He loved it. He thought it was brilliant. He was able to adapt to it, and he's getting used to using it as well. He loved the freedom of having a microphone on the table while he's gaming, or as he put it, on the side of a bench where he can have the maneuverability of the boom arm. That's great. In a studio environment for recording, I don't think it has a place really. Not unless you're an absolute beginner and you're just starting out and you want to try things through GarageBand or Reaper or something like that, and you want to play around with the sounds. Do you know what? By all means, get your teeth into it and try and get the best possible sound. As I said earlier, that really does help you to become a better recording engineer because you actually learn all the different methods and techniques of the plugins like equalization, compression. And so when you understand those better and you've been able to get a good sound out of those, then you know what sort of mic you need to move up to, where you'll be going from then on. So
at £59.99. If I was to buy, and I have done, boom arm separately, you could get them anything from £10 to £50 for a boom arm with a cradle and with a pop filter. You look on and the clamp onto the table. All of these parts individually would come to just under £50. That's not even including the microphone. So at $59.99, is this worth buying? If you're a starter, absolutely. And if you want to step up from the very basic YouTube level to becoming a bit of a podcaster, this will be a really good choice for you. So there you have it. Hope that helps. If you've enjoyed listening and to this review and you found it useful, fantastic news. That's what we're here for. Stick a thumbs up, click on the thumbs up. But more importantly, I'm always putting up new tutorials and reviews on different products. So please subscribe and click on that button, that bell, to let you know that when I'm going to be putting and posting up new reviews, tutorials, and interesting facts. I look forward to seeing you next time. Bye for now. Bentrovati su Slashshop, sono Alessio di Cata Digital, anima e voce di questo programma, e oggi parleremo in modo speciale di un microfono USB da noi consigliato, su una base di spesa minima ad alta efficienza e funzionalità. Subito dopo approfondiremo ad altri prodotti assieme ad un professionista del suono per una fascia di livello decisamente più alta ed interessante. Ma dove, come e con chi scopriamolo dopo la sigla. Eccoci pronti, partiamo proprio dall'unboxing per capire il perché comprare un microfono a condensatore USB e nello specifico proprio perché comprare questo tipo di microfono, il TONOR Q9, per poi passare a quei piccoli suggerimenti professionali di un tecnico del suono come Valentino, che a breve sarà qui con me, dove naturalmente con altri consigli e una spesa più sostenuta ci farà capire come raggiungere sicuramente un livello superiore dovuto alle attrezzature che racchiudono altre capacità di utilizzo e motivazioni sull'obiettivo audio da raggiungere. Aspetti che con la nostra redazione e le nostre proposte mirate per chi ci segue e ci considera simboli di riferimento invitiamo a valutare e non sottovalutare. Sul TONOR Q9 USB possiamo da subito evidenziare che è un microfono che si presenta in questa configurazione in kit, completo di supporto a forbice per una sospensione regolabile da scrivania, un antipop molto grande di ottima qualità abbinato ad un filtro antivento a sfera e un cavo USB da 1,8 m. Il manuale di utilizzo e configurazione anche in italiano per Mac e Windows con drive preinstallati e naturalmente per completare all'interno della nostra scatola il famigerato microfono di recensione a condensatore polare cardioide con un diaframma da 16 mm e chipset audio professionale. Da subito si evidenziano i pregi. Troviamo il tasto volume e il LED di attività nella parte frontale del microfono Q9, che ne esalta maggiormente la sua versatilità di microfono plug and play. Per noi su svariati test ha regalato prove veramente convincenti, anche da una semplice postazione portatile, garantendo registrazioni chiare, definite e con una gamma dinamica ad alta capacità SPL. Quindi è inutile dirlo, passa a pieni voti questo nuovo prodotto da noi selezionato, dove in pagella Slashshop a 5/ ne confermiamo il valore di 4 su 5. Per noi il prodotto TONOR Q9 è assolutamente alla portata di tutti e per coloro che non vogliono spingersi oltre nel post produzione audio, perdendosi in rielaborazioni complicate della traccia che prevedono ulteriori accessori costosi. Grazie al suo bassissimo rumore di fondo fa veramente miracoli già da solo. Naturalmente sempre per voi, a valore di questa recensione, qua sotto in descrizione trovate i link in azzurro per poter acquistare direttamente in modo migliore, senza sovrapprezzo, qualora questo prodotto e gli altri consigli più elevati vengano incontro alle vostre esigenze. Un saluto da Slashshop a tutti voi e iscrivetevi al canale per condividere commenti e recensioni, puntando un occhio alla campanella per i prossimi consigli di acquisto. Ma ora extra Slashshop.
Si apre con la sigla una parte più importante che dedichiamo al tema di oggi e al professionista nell'ambito della microfonia e audio in genere. Ci darà consigli mirati e non troppo dispersivi, come sempre da nostro metodo, su prodotti o eventuali servizi. Con noi abbiamo Valentino Pascucci di V Studios. Vale, parlaci un po' di te, cosa fai e che prodotti hai selezionato per noi e per chi ci segue. Prima di tutto volevo ringraziarvi per questo spazio e visto che siamo in una piccola diretta cercherò di arrivare subito al dunque. Innanzitutto mi presento, sono un tecnico del suono che lavora nell'ambito audio digitale ed analogico da anni, prima per passione e poi è diventata una professione. Oggi infatti ci troviamo qui nel mio studio che appunto si chiama V Studios, dove facciamo appunto registrazioni audio di ogni tipo, speakeraggio, audiolibri o comunque anche spot pubblicitari e tante altre cose ancora, tutte riguardanti l'ambito audio. E inoltre abbiamo anche una sala prove che può ospitare fino a 6 o 7 elementi, in modo da riuscire a coprire tutte le produzioni musicali, dalle prove fino alla produzione vera e propria. Ma tornando al nostro angolo di recensione, è giunta l'ora di parlare di strumentazione professionale che va oltre il vostro microfono entry level che avete recensito prima e descritto. Ho selezionato per chi ci segue una scheda audio, un microfono a condensatore a diaframma largo e un microfono dinamico, tutti reperibili su Amazon oppure sui maggiori siti di strumenti musicali, quali strumentimusicali.net, musicdelivery.net o milkaudiostore.com, che conosco personalmente e che consiglio. Vediamoli direttamente nello specifico, come sono fatti e che cosa offrono. Intanto comincerei con la scheda audio, che per qualsiasi studio, che sia di registrazione o project studio, è il cuore. Andiamo a vederla nei particolari. Allora, nel pannello frontale troviamo tutti i comandi della scheda audio, sia per quanto riguarda i preamplificatori che per quanto riguarda la parte del monitoraggio. C'è un dimmer in vista, logicamente quando è accesa è tutto acceso. Qui vedete tutte le varie regolazioni, i volumi, gli ingressi e tutto. C'è una sezione di talkback e c'è tutta una sezione per quanto riguarda la Phantom, i pad, l'inversione di fase, la monocompatibilità e tutto quanto. E sulla parte appena sotto il pannello frontale trovate l'uscita per le cuffie ed un ingresso ad alta impedenza per gli strumenti musicali, una chitarra elettrica o cose del genere. Girandola potete vedere che è piena di dissipatori, è tutta aperta in modo che anche per delle sessioni lunghe di lavoro, se si surriscalda, comunque si rifriggerà bene. Adesso passiamo nella parte posteriore dove trovate tutti quanti i collegamenti della scheda audio. Allora, cominciamo con i due preamplificatori microfonici o ingressi di linea. Questi qui tra l'altro possono essere utilizzati con il sistema Unison, che emula i maggiori preamplificatori microfonici storici, i più belli che ci possono essere, e sono emulazioni che sono veramente fedeli. Poi avete la sessione di monitoraggio con uscita left e right, e un'altra uscita di linea alternativa, e inoltre avete il collegamento Thunderbolt 2, e c'è la parte dell'alimentazione, e potete espandere gli ingressi audio con l'ingresso ADAT fino ad 8 ingressi audio, quindi in totale potete collegare fino a 10 microfoni, comunque 10 strumenti, qualsiasi cosa volete. Proseguirei con un microfono da studio professionale, in questo caso è un HG 414 XLS, e come potete vedere è di bell'aspetto, è bello solido anche questo. E cominciamo ad entrare nel dettaglio. Nella parte frontale potete selezionare fino a 9 diagrammi polari e potete selezionarli da qui, si accenderà il LED in base a quello selezionato. E nella parte posteriore invece troviamo un selezionatore di attenuazione, quindi potete scegliere tra -6, -12 e -18 dB. Questo è molto utile quando andate a riprendere delle sorgenti con una pressione sonora molto alta. E poi trovate anche un filtro passa alti che potete selezionare tra i 40, 80 e 160 Hz, questo per tagliare le basse frequenze in ripresa. È alimentato con una Phantom e l'ingresso logicamente è un XLR, quindi un Canon XLR. Il microfono viene fornito della sua sospensione elastica antivibrazione, di una spugna antipop, e il tutto dentro a una valigetta di alluminio molto bella e robusta.
Concludiamo con un microfono dinamico, e questo è un Audix i5 figura polare cardioide, ingresso XLR ma non necessita di Phantom, e questo è un vero coltellino svizzero, nel senso che noi lo utilizziamo in studio ma anche nel live, perché è molto solido e robusto, e solitamente viene utilizzato per sorgenti audio con una pressione sonora molto alta, quindi ad esempio uno snare o comunque un amplificatore di chitarra, a volte anche sulla voce, e viene fornito di clip per l'asta microfonica e del suo astuccio con la scritta Audix. Quanto costano singolarmente i prodotti che ci hai selezionato e che cifra tocchiamo per un ottimo risultato nella nostra comune location di utilizzo? La scheda audio Apollo parte da una base di circa 800 euro, mentre invece il microfono a condensatore, l'HG 414, si aggira intorno ai 700 euro, e invece quello che costa di meno, che è il microfono dinamico Audix, si è stabilizzato intorno ai 100 euro. Diciamo che una buona scheda audio e un buon microfono è un giusto inizio per poter cominciare sia a produrre musica che a registrare con una qualità accettabile, ma a volte anche ottima. Con l'Apollo Twin, ad esempio, abbiamo già 2 ingressi microfonici che sono espandibili fino a 10 ingressi con l'ingresso ADAT digitale, e con questa già possiamo raggiungere dei livelli professionali. Mentre invece per quanto riguarda la parte dei microfoni, è bene comunque avere dei microfoni buoni. Possiamo partire da un microfono dinamico che si aggira intorno ai 100 euro, come potrebbe essere appunto l'Audix i5, per salire ad un microfono a condensatore a diaframma largo, che è utile su tutto praticamente, quindi per le voci, per gli overhead, per le chitarre, per qualsiasi cosa, che potrebbe essere appunto un HG 414. Oggi sul mercato troviamo tantissime soluzioni in base alle vostre disponibilità economiche. Possiamo partire da un microfono USB, quindi senza scheda audio, oppure passare per una scheda audio con almeno un microfono, ma sicuramente non avreste lo stesso risultato che avreste in studio con una strumentazione tutta professionale, con una scelta di microfoni, di strumentazione e un ambiente trattato. A questo punto la domanda è quasi di rito. Conviene un fai da te? E se ci rivolgiamo ad un professionista, quali sono i costi e i tempi utili per un prodotto definito e professionalmente vincente? È inutile dirlo, in uno studio di registrazione possiamo affrontare qualsiasi tipo di necessità, dal professionista fino al neofita. L'obiettivo finale è sempre ormai avere un prodotto di altissima qualità, sia per i neofiti che per i professionisti, che si senta bene ovunque, quindi sullo stereo della macchina, sullo smartphone, su un impianto ad alta fedeltà, e soprattutto oggi più che mai nel minor tempo possibile. Ottimo, perfetto, per oggi è tutto. Ringraziamo Valentino Pascucci, naturalmente lasciamo ogni riferimento e link in descrizione nel caso avete bisogno di una sala di incisione o di un fonico, e perché no, ci vediamo a VStudios. Un saluto a tutti voi, al prossimo appuntamento. www.shop.it Affiliate Store. Klemmt an dem Tisch. Ich kann leider nicht die Schraube selber jetzt euch zeigen, da bei mir es, wie gesagt, sehr eng in meinem Büro ist. So, man kann es, wie gesagt, Höhen verstellen, man kann es drehen und sonst wie variabel sich einstellen. Der Nachteil, den ich habe, es ist ein wenig zu kurz für mich. Denn wie ihr seht, hier, wo meine Hand ist, sitze ich und da ist das Mikrofon. Es ist ein bisschen weiter weg, aber nicht schlimm, da es sehr laut ist, was die Aufnahme angeht. Apropos laut, wir haben hier zu sehen am Kondensator selbst 2 Tasten. Wenn du mal scharf schalten würdest, liebe Kamera, wäre das nett von dir. Und zwar natürlich einmal Plus für laut, Minus für leise, ist ja eigentlich glasklar. Aber ihr steuert damit nicht die Windows-Aufnahmelautstärke eures Mikrofons, sondern ihr steuert die Lautstärke von dem Kondensatormikrofon selber. Ich bin aktuell bei Stufe 12 angelangt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, geht es bis Stufe 20. Ich persönlich finde es übertrieben, wenn man auf Stufe 20 geht. Es ist einfach zu laut und man hört jeden kleinen Pups. Wenn wir jetzt mal ganz kurz ruhig sind, hört ihr sogar meine Uhr ticken. Achtung. So, denke ich, wird man gehört haben. Und das finde ich schon ausreichend. Deswegen, wie gesagt, Stufe 12 ist für mich völlig ausreichend. Das muss aber jeder selber wissen, muss man einfach probieren, was für jeden annehmbarer ist. Was
die Qualität angeht des Ganzen, ist sehr hochwertig verarbeitet, wie gesagt. Es ist aus einem hochwertigen Stahl, der ganze Arm. Hier vorne haben wir solche Clips, die kann man aneinander zusammendrücken und dann kann man den Kondensator aus dieser Halterung rausnehmen. Er hat hier unten drunter, wo der USB auch angeschlossen ist, ich hoffe, die Kamera schaltet mal scharf, genau, ein Gewinde. Das heißt, man könnte es auch auf einen ganz normalen Mikrofonständer aufschrauben und könnte es auch dafür verwenden. Es wird auch damit ausgezeichnet, dass man dafür es auch für Musikveranstaltungen nehmen kann, für Live-Musik. Ich selbst habe das noch nicht getestet. Das Einzige, was ich getestet habe, ist eine Karaoke-Software, und zwar nennt diese ganze sich von SingStar. Kennt vielleicht der eine oder andere noch. Da fiel mir leider aber auf, dass das liebe Mikrofon eine Verzögerung des Tons hat. Ja, warum, weshalb, kann ich leider nicht erörtern, wieso die Verzögerung ist. Ich demonstriere euch hier mal ganz kurz. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch irgendwas vom Pferd, also Achtung. So, jetzt haben wir das Mikrofon mal über die Boxen laufen. Das heißt, das Mikrofon selbst fängt den Boxensound wieder ein. Aber selbst das, auch ohne das Einfangen des vom Mikrofon des Boxensounds, ist das, wie gesagt, verzögert circa eine Sekunde. Was ich jetzt für Live-Musik nicht so interessant finde und nicht vorteilhaft finde. So, den ganzen Spaß wieder ausgemacht, damit es wieder ordentlicher klingt. Ja, wie gesagt, da habe ich noch keine genaue Problematik gefunden, woran es jetzt genau liegt. Ob es am Treiber ist, ob es an meinem Windows liegt, ich weiß es nicht genau. Wer vielleicht das Mikrofon schon zu Hause hat, kann ja vielleicht mal mir Bescheid sagen, einfach in den Kommentaren unten schreiben, was ich noch testen könnte, um diese Verzögerung wegzubekommen. Wäre ja ganz nett, dann könnte man es ja wirklich für Karaoke-Events und so weiter verwenden. Die Halterung hier, wie ihr seht, ist natürlich für diesen Schutz gedacht. Die könnt ihr natürlich auch woanders anbringen. Ihr seht ja hier die Stellschraube, ihr könnt den weiter hinten anbringen, ihr könnt den hier oben anbringen. Das ist euch völlig frei überlassen. Was negativ ist hier die Verarbeitung. Ich hoffe, man sieht es ein wenig. Liebe Kamera, schalt ein bisschen auf scharf, ansonsten gehen wir mit der Belichtung ein bisschen anders. Ja, müssen wir mal kurz gucken. Kleinen Moment, live ist halt live. Na, nicht wundern, es ist ein Live-Video, auch wer es später sieht, es ist ein Live-Video. So, hier sieht man halt, ich gehe mal ein bisschen mehr aus dem Licht raus, jetzt schaltet es scharf, genau. Sieht man halt, hier steht das Plastik einfach über. Das ist nicht so schön. Warum das jetzt so schlecht verarbeitet dort wurde bei dem Gerät, weiß ich leider nicht. Vielleicht ist das genau aus China oder so, keine Ahnung. Es ist ja gerade bekannt, China und Plastik, die sind nicht gerade die größten Freunde. Aber nun gut. Das Membran, was ich erwähnte, 16 mm, sieht man auch hier schön durch. Ist auch ein ordentliches und auch sehr teures, muss ich gestehen. Man kann es von jeder Seite besprechen oder besingen. Auch natürlich von oben ist es möglich, nur natürlich von unten klar nicht. Hier haben wir noch eine Stellschraube, wo wir natürlich den Winkel nochmal verändern können von dem gesamten. Und natürlich hier drunter die Stellschraube, wo wir einfach nur den Korb nochmal variieren können. Mache ich jetzt aber nicht. Mir ist das nämlich beim letzten Mal passiert und da pfiff das Mikro ab, da ich einfach zu schnell geschraubt habe. So, dann werden wir die Kamera ein bisschen ruhiger stellen, dass ihr hier nicht noch einen Zitteranfall kriegt. Und genau. So, was ist noch zu sagen zu dem Mikrofon? Ja, anschalten, siehst du, anschalten, fällt mir gerade noch ein. Wenn ihr das Mikro anschaltet, dann noch mal hier kurz weg und doch noch mal näher, sorry. Wir haben ja, wie gesagt, die Plus- und Minus-Taste für laut und leise, aber man schaltet das Mikrofon auch an diesen Tasten an und auch aus. Egal, ob ihr Plus oder Minus drückt, ihr müsst es jeweils über 3 Sekunden gedrückt halten und dann schaltet sich das Teil ab und die kleine blaue LED geht auch demnach aus. Mache ich natürlich jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich rede ja gerade live über dem Ding. Wäre ein bisschen uncool, dann würdet ihr ja natürlich nichts mehr hören. Ja. Ansonsten USB ist natürlich ein USB 3 Kabel mitgeliefert. Ob das jetzt sinnvoll ist, ein USB 3 Kabel oder ein USB 2 Kabel, ist eigentlich egal. Jetzt macht gerade mein Hund hier geh mir nicht auf den Sack, du blöder Hund. Tür zu. Und schon ist die Sache geritzt. Aber ich weiß, war da gerade an der Tür ist, dass der Hund nervt. Das ist halt nun mal live. Ruhe da am Korridor, Mensch. Ich habe die scheiß Tür gerade zugemacht jetzt. Meine Fresse. Erwartet man keinen Verbösen und dann kommt doch hier der böse Einbruch. Nein, Quatsch, Spaß. War irgendjemand, der jetzt gerade kam, aber egal, jetzt haben wir hier die Hütte dicht und gut ist der Lack. Damit haben wir wieder Ruhe. Ja, ihr habt gemerkt, das Mikrofon ist sehr sensibel. Ihr habt selbst die Hintergrundtür gehört, ihr habt den Schlüssel gehört, ihr habt den Hund gehört. Also das Mikrofon ist echt nicht schlecht von der Qualität, muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Und das Ganze kostet nur 58,99 bei Amazon. Ihr habt auch in der Beschreibung unten den Link mal für euch. Könnt ihr euch das ganze Teil anschauen und natürlich auch euch käuflich erwerben und auch selber mal probieren. Ihr denkt dran, wir sind in Deutschland, wir haben 14 Tage Rückgaberecht, wenn es euch doch nicht gefallen sollte. Habt ihr noch Fragen, dann schreibt es doch bitte mit in meine
Kommentare und ich versuche so schnell wie möglich sie zu beantworten. Habt ihr Tipps und Tricks für mich? Gebt sie bitte mir weiter. Denkt dran, ich bin nur ein Amateur. Ich mache das nicht professionell, so wie manch andere, wie zum Beispiel der liebe Karim. Hallo Karim von Smart Home Assistance. Der inspiriert mich immer wieder von seinen Produkttests. Und ja, das ist natürlich einer, der sehr professionell das macht und auch eine sehr humorvolle und auch schöne Ansicht. Und ja, das macht natürlich bei mir das nicht so ganz, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Was ich sagen kann, es gibt auf jeden Fall die Woche, allerspätestens nächste Woche wieder einen Produkttest. Diesmal geht's um Staubsaugerroboter. Na, ist ja nun der Trend schon eine Weile. In Deutschland wird es immer ein bisschen mehr. Ich selbst habe schon meinen 5. davon. Warum den 5. Würde ich dann bei den Tests euch näher erläutern. Warum, wieso, weshalb. Zu sagen kann ich euch zu dem nächsten Test ist auf jeden Fall dabei der Roborock S6 und der Ecovacs D-Bot Osmo 960, der die nächsten Tage kommt. Diese beiden treten aneinander an. Später dann auch in einem anderen Produkttest wird dann auch der Roborock S5 Max, so rum, Verzeihung. Die haben ein bisschen immer komische Beschreibung, das ist das neue Modell, was noch rauskommt, wird dann auch antreten gegen den S6 und den Osmo 960 von Ecovacs. Jo, das war's schon, dann kurz und knapp war's mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ihr habt was mitnehmen können und würde mich freuen für einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch, bis dahin, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Und wir take a look in the box, was drin ist, bevor wir uns mit der Einrichtung und den einzelnen Details und so weiter und so fort beschaffen. Schauen wir mal, was in diesem wunderschönen Karton von TONOR drin ist. Aufgeklappt, nachgeguckt. Yeah. Was haben wir denn hier? Eine Anleitung für das TONOR Q9 Studio Mikrofon. Quick Player, wir gucken ganz kurz, ob eine deutsche Anleitung bei ist. Einführung Deutsch, jupp, es ist was drinne, sehr schön. Was haben wir da? Wir haben hier einen Plopschutz. Ausgepackt, Plopschutz, perfekt, super, beiseite. So, dann, was haben wir hier? Die Mikrofonspinne. Na, perfekt, super, klappt. Gucken, wie hier die Aufnahme nachher funktioniert. Das sieht erstmal ganz gut aus, beiseite. Dann geht es weiter. Was haben wir hier? Hier haben wir den, na, ist das gepackt. Oh. Super vorbereitet, kein Messer bei. Nein! Ja, kriegen wir so aus. Und zwar einen sehr stabil wirkenden Tischhalter, Festschrauber, Klemme, wo der Arm reinkommt. Sehr schön, beiseite. Weiter geht's. Was haben wir hier noch? Das sieht und fühlt sich an wie Kabel und es ist tatsächlich Kabel. Ich gucke ganz schnell, wie lang das gute Stück ist. Wir machen wieder Augenmaß. Was sind das hier? 30, 60, 90, 120, knapp 1,50 Meter langes USB-Kabel. Beiseite. Dann geht es weiter. Was haben wir hier? Noch ein Windplop-Schutz. Ja, gut, wer ihn verwenden will. Ihr braucht ihn eigentlich nicht, weil das ist ein Plopschutzer. Okay, egal. So, was haben wir denn hier noch? Das längere. Ihr werdet es kaum glauben, aber es ist ein Mikrofon, Stativ, Arm, Halter, Tisch, Gemache, Tour. Und funktioniert sogar. Aha, okay, hier ist also diesmal das so gelöst worden. Alles klar, na gut. Gut, packen wir beiseite. Und dann hier separat und elegant in Luftpolsterfolie verpackt das TONOR Q9 Studio-Mikrofon mit Plus-Minus-Taste. Gucken wir uns dann am PC oder später genauer an, wenn ich euch genau sagen kann, was das kann. Und hier kann man hier vorne reinsprechen. Da sieht man's. Ja, da jetzt. Hier vorne. Hier hinten. Alu. Wirkt ja, vom Gewicht her ordentlich und vernünftig. Ich baue es zusammen und dann sage ich euch und ihr, wie alles so funktioniert. Und dann hören wir uns auch noch später am Rechner, damit ihr hört, wie die Tonqualität von dem guten Stück ist. Bis dahin, ja, Karton beiseite. Noch einmal kurz hingelegt. Mikrofon, Spinne, Halterung, Ärmchen, Plopschutz, Windschutz, USB-Kabel, Anleitung und eine ganze Menge Verpackung. So, jetzt haben wir in die Kiste geguckt und dann willkommen vor meinem Rechner, vor dem Chaos-PC hier. Und das Mikrofon von TONOR ist jetzt hier, wie ihr seht,
angeschlossen. Mit diesem Plopschutz müsst ihr ein bisschen gucken, wie er das macht. Ich habe jetzt einfach mal testweise hier nach unten gehangen. Kann man aber auch hier oben am Arm festmachen, einfach festschrauben. Und das ist die Sache erledigt. Kabel habe ich hier durchgeführt, unter diesem Plopschutz einmal durch. Ich habe so rum, weil ich das Mikrofon meistens so vor dem PC habe und somit habe ich hier unten noch Platz zum Arbeiten. So, das Ganze Plug and Play, ja, also einfach angesteckt und schon erkennt Windows, zumindest Windows 10, das Mikrofon sofort. Durch diese Laut- und Leise-Tasten, die ihr hier in diesem Mikrofon habt, ich habe die hier so ein bisschen nach oben geklemmt, ja, also hier so genau, wo diese Spinne sich zusammenführt, damit da nicht ständig irgendwas auf die Knöpfe drückt. Ein bisschen unglücklich gelöst hier irgendwie, weil so ist das Mikrofon echt super fest gehalten und ja, ihr seht einfach am Tisch festgeschraubt, ja gut, ihr seht es gerade nicht so ganz, also ein bisschen am Tisch festgeschraubt, Arm zusammengeschraubt und dann dementsprechend eingestellt durch die Schraube und die Schraube hier an der Seite einer Spinne. Und ihr könnt hier hinten, wenn ihr nicht wollt, dass sich das bewegt, großartig, könnt ihr hier oben auch noch diese Schraube etwas fester drehen, dann kommt das nicht irgendwann so runter und schlägt euch auf die Tastatur. So, so viel dazu. Montage, wie gesagt, ruckzuck erledigt. Also jetzt habt ihr das, jetzt merkt ihr, ich habe das Problem gerade. Also, wieder ein bisschen fester gedreht. So, wo ist es wieder schick? Blockschutz wieder vor. Und das war es jetzt vom Computer und jetzt gehen wir in den Computer. Und zwar zu dem Programm, was ich euch gleich zeigen will. Bis gleich. So, willkommen in meinem PC oder auf meinem PC. Ich spreche jetzt übrigens schon über das Q9 Mikrofon von TONOR. Und wenn ihr das angeschlossen habt und ihr wollt noch ein bisschen was einstellen, dann geht ihr rechts unten auf euer Lautstärke und dann auf die Lautstärke-Einstellungen. Dann öffnet sich dieses Fenster und hier könnt ihr bei der Eingabe, wenn ihr das Q9 ausgewählt habt, könnt ihr hier noch den Pegel etwas über die Geräteeigenschaften hoch oder runter drehen und gegebenenfalls umbenennen und testen und allem möglichen Pipapo. So, ich spreche jetzt gerade so von der Seite, also nicht von vorne ins Mikrofon, in die Spitze sozusagen, sondern halt wirklich seitlich, so dass die Kondensatoren da drin auch meine gesamte Stimme bekommen. Ich kann jetzt gleich mal kurz testweise von hier sprechen. So, jetzt bin ich sozusagen direkt, gucke direkt auf die Front von dem Mikrofon und spreche jetzt direkt vorne rein. Das geht also auch. Und wenn ich ein bisschen weiter jetzt gerade ausgucke, ja, dann ist das Mikrofon sozusagen seitlich auf meinen Mund gerichtet und ihr hört auch hier so die Stimme. Okay, wir wollen uns aber, ich rücke jetzt wieder zurück, wir wollen uns ein bisschen das Rauschverhalten von dem Mikrofon anschauen, weil man kennt das vielleicht, das ein oder andere Mikrofon ist zwar recht günstig, ja, sieht auch cool aus und hat auch eine Menge Zubehör, aber was bringt uns das, wenn ein tierisches Grundrauschen drin ist und man erkennt oder man hört eigentlich nur noch irgendwelche Nebengeräusche. So, ich behelfe mir da dem Programm Audacity, das ist kostenfrei, das kann man sich kostenfrei runterladen. So, ich spreche jetzt einfach mal kurz während der Aufnahmen und ihr seht hier die Ausschläge der Datei. Also ihr hört jetzt gerade tatsächlich das originale Audio-File, was ich hier im Audacity aufgenommen habe. Und ich bin jetzt einfach mal ganz kurz ruhig und ihr seht dann gleich, anstatt der Ausschläge, ja, so kleine, ganz minimale Ausschläge. So, kleinen Moment, ich bin mal ruhig. Na, und ihr seht wirklich minimale Ausschläge und das ist das Grundrauschen und das muss man schon echt massiv verstärken, damit man das wahrnimmt und daher auch von der Soundqualität echt nice. So, und das ist jetzt eine Aufnahme, wo es wieder das Mikrofon, ich sag mal, spitz auf mich zeigt und ich genau vorne in diese kleine runde Öffnung sozusagen reinspreche und ihr hört schon, das hört sich ein bisschen anders an und dementsprechend könnt ihr auch mit eurer Stimme so ein bisschen variieren bei diesem Mikrofon. Also echt top. So, jetzt habt ihr das Ganze mal auf dem PC gehört, beziehungsweise jetzt direkt über die Aufnahme am Computer und ich denke, ihr könnt euch jetzt ein gutes Bild davon machen, welche Tonqualität dieses Mikrofon hat. Und was soll ich sagen, es kommt echt gut an namhafte Hersteller ran. Logisch, wenn man halt sehr sein Audio-File verstärkt und bearbeitet, hat man ein minimales Grundrauschen, was aber ohne Verstärkung, also ohne große Bearbeitung überhaupt nicht wahrnehmbar ist und zum Beispiel für Skype oder wie für euch, wenn ihr über YouTube Let's Plays macht oder was auch immer, überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Ihr habt für, ich glaube 56 Euro oder 57 Euro bekommt ihr hier echt ein super Set, wo manche Hersteller doch einiges mehr an Geld verlangen und nicht mal
ein Mikrofonarm oder geschweige denn ein Blockschutz bei ist. Also von mir gibt es hier definitiv einen Daumen nach oben, auch dank der Lautstärke-Tasten, die ihr variieren könnt. Das heißt, wenn ihr während der Aufnahme merkt, ihr seid ein bisschen laut, ne, braucht ihr nicht extra erst 1000 Programme öffnen und wieder leiser pegeln, sondern einfach durch die Knöpfe direkt auf dem Mikrofon ein bisschen eure Stimme runterpegeln und schon habt ihr eine 1A-Aufnahme. Und wer sich dann auch noch mit der Audiobearbeitung etwas auskennt, kann hier aus dem Ding echt eine Menge rauskitzeln und von uns gibt es tatsächlich ein Daumen nach oben. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hi everyone, I'm going to quickly do a review of this microphone now. First things first, as you can hear me very clear, this is an amazing microphone, and I'm sure a lot of you have been reading and seeing and thinking, should I buy this microphone, should I not? So my first expression of this microphone is it's amazing.
my voice is not very clear, so my accent can be a bit barrier a little bit. But the fact that this gives me a clear voice of what I'm saying, and you know, the way I sound right now, how you hear, it's very, you know, like crystal clear in a way, and like, but very like sharp tone, in a sharp tone, be almost like you can hear me next to me in real life. So that's a really good plus for that microphone. The second thing I would say is very good is that it's very easy to just plug and play, and that's it. That's all you have to do. So for Windows 10, it's very easy to plug and play. The only downside with the show I did kind of had a struggle with is setting it up and understanding how to. It was a bit wobbly a little bit, you know, like the way you set up and understanding what goes first, what goes in not. But once you like settle down and kind of understand what you have to do, like, you know, put it on the table and screw this and then screw that, you know, it's quite simple. And once you can, and then once you get everything set up, it's very easy to where you want it to be and what position you want it to be. So the also downside is that depending where you want to put it, so it can get in the way a little bit in your face, but you can always move it away. But you have to do, you know, a bit moving around with it to make it find a perfect balance with it. But that's not a bad thing. It just takes time to make it the best possible. So I'm gonna be using for the streaming, and also gonna be using for podcast. I'm gonna be using for recording. And as for the price of this microphone, it's absolutely brilliant for a £60 microphone with a full setup, with everything you need for a starting point in recording something, as in singing, streaming, anything that is related that could be used for mic. Is amazing deal, and I would say this is a steal deal in my honest opinion so far. So I have not used it regularly yet, but this is my review as in first time using it right now, and in my complete honesty, it's a great microphone to use. I did a bit testing on OBS, and I did some testing on video games, some sound, and I'll be honest with you, it sounds like a professional microphone. For £60, it's a steal deal. Very human voice, not very robotic, nothing too unbalanced, but very easy to set up, and I have no regrets. The only regret a bit annoyed is setting it up, but you know, nothing is gonna do on its own. So overall, fantastic microphone. I will highly recommend it if you're on either on budget or you're looking for something to start. But if you're looking for a high-end setup, I would suggest looking for a different microphone. But for this microphone, I'd say for the first time use and for streaming regular daily basis, just something, you know, this is perfect. Okay, this is my highly recommendation to use this microphone. I hope this review helped you, you know, give you an idea how I sound like, and maybe you have a voice barrier as well, like I do. And I hope this will give you an idea if this is kind of microphone that you're looking for, or is this microphone that is not suitable for you. But I hope that you guys enjoyed my review of this microphone. But yeah, that's all for now. Welcome to a video from thedigitallife.com. In this video we're going to be looking at this TONOR USB microphone set, and it's a great sounding microphone, and I want to show you what's in the kit. It's got a boom, a desk stand, all that kind of stuff. It's USB. I'm going to do some audio on the laptop to record it so you can hear what the mic quality sounds like, but so far it's sounding pretty good to me. But anyway, I wanted to show you what's in the box first. So in the box here we've got a pop filter, we've got the microphone itself with a volume control, USB input there and the cable, a desk clamp, the holder, and a boom stand. So let me set this up on the desk and I'll show you how it works. So I've unpacked it now, got it all connected up, and I've got it plugged into the PC there via USB. So I'm speaking to this now so that you can get the audio comparison between the camera and the microphone. No drivers needed, just plug straight in, works straight away.
we've got, I really do like this stand layout. It's flexible. You can just plug it in, connect it up, and then pack it away when you don't use it. You can really position it wherever you want. So you can position it wherever you want, and you've got the phone mic on there as well. So I think it's a really nice, neat solution. It's metal as well, so there's no plastic on here. It's all solid and well made. Let me just pop this mic out and show you. I'll stop using the audio from the laptop now. So it's a microphone. I mean, you could just use it as a standard USB microphone. You don't have to use a stand. You could fit the noise filter on there. You've got a standard USB microphone, or you can put it in this stand. Like I said, the stand is very flexible. You can really angle it to where you like, and that's one of the things when I'm podcasting, I always like to get the mic exactly in the right position. And I can drop it straight into there like that. The other thing you can do it is use it as a desk stand as well, so you don't have to have it on the tripod mount or onto this mounting kit. And this all comes apart. This clips off, that clips off there, so it's really easy to disassemble it and pack it away. You can pack it back in the box. So for $59.95 you get the complete kit, and you can plug it straight into a laptop. You're up and running straight away, and you've got great audio quality for recording your podcast or your voiceovers or whatever you need. So it's a really interesting solution, a great way of getting started, and easy to get going with. So that's it, nice and simple. You can find out more on our review on thedigital.com, and subscribe if you like our videos.
Ciao a tutti, adesso facciamo un test 1, 2, 3, 4, 5, 6 con il pop filter P-pa-po pipiti pop pa. E senza il pop filtro 1, 2, 3, 4, 5 pop pop pop. Buono! Hallo liebe Leute, das ist mein kurzes Video zum TONOR Q9 Mikrofon. Es ist ein Mikrofon, also kommt eine ganz kleine Anleitung mit. Dann habt ihr natürlich hier, ihr seht das Herzstück. Das Mikrofon selber kann dann in die Spinne gesetzt werden, die dabei ist. Das Ganze hat noch einen Popschutz, den man davor machen kann. Man kann auch einmal den Popschutz aufstecken, ganz klassisch aus Schaumstoff. Ich empfehle aber das hier, gerade auch für Podcasts gibt es einen viel, viel besseren Klang. Das Ganze ist hier noch auf so einer verstellbaren Armgeschichte. Die ist ein bisschen wackelig, aber okay, man kann nicht alles haben für ein kleines Budget. Aber der Sound hat mich wirklich überzeugt, vor allem eben für eine mittlere Preisklasse. Ich habe am Ende nochmal die Möglichkeit, euch da einen Audioclip anzuhängen, sodass ihr das Ganze nochmal richtig in Ruhe hören könnt.
Ich würde sagen, also für die Preisklasse sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Es ist auf jeden Fall eine Alternative zu deutlich teureren Produkten. So wie versprochen, das ist der kleine Clip mit dem Audiotest des Mikrofons. Wichtig ist, ich habe es ohne Windows Software Mikrofonverstärkung genutzt. Das heißt, das hier habe ich auf 0 eingestellt. Am Regler selber des Mikrofons habe ich das Ganze jetzt ungefähr so 3, 4 Stufen unter Maximum eingestellt, sodass es eben nicht übersteuert. So kommt der Sound ganz vernünftig rein. Ja, und aufgenommen habe ich das Ganze mit Audacity. Ich habe es auch noch einmal kurz entrauscht, sodass es ein bisschen noch professioneller rüberkommt. Ja, und es ist eine mittlere Preislage, genauso ist auch die Tonqualität. Sie ist eben nach oben und unten ist da immer noch Luft, aber für das Geld ist es eigentlich schon eine ganz vernünftige Geschichte. So, hier haben wir das Gerät mal zusammengebaut. Ist alles sehr hochwertig und gut verarbeitet, wie man sehen kann. Auch das Mikrofon. Das ist das Stativ, welches man am Tisch befestigen kann mit Hilfe der Drehschraube. Ein Datenkabel war dabei und eine Anleitung. In erster Linie auf englischer Sprache, eine Kurzanleitung, und in zweiter Linie eine Mini-Einführung oder Begrüßung in 6 verschiedenen Sprachen. Da hätte ich mir gern noch etwas mehr Informationen gewünscht, aber ein hochwertiges, schönes Gerät für sehr gute Aufnahmen. So this is a test of the microphone. It is about 45 centimeters away from my mouth, and it probably took me about no more than 5 minutes to set up and plug in, and literally plug in straight away into my Mac, and opened up Adobe Audition, and it is working perfectly. No problems, instantly connects and recognizes the microphone. This is the first recording, no editing done to it whatsoever. This is a test. I am very close to the microphone now, speaking into the shield thingy. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1 2 microphone check. 1 2 1 2 microphone check. Test, Test. Test, Test. Test, Test. Test, Test.